Шейх уль-Ислам Талгат Сафа Тадджуддин, Верховный Муфтий, председатель Центрального Духовного Управления мусульман России. Алхамдулиллахи ва бихи настаин. Уважаемый наш президент, дорогой Владимир Владимирович, в начале недели вы собрали почти Our most respected president, dear Vladimir Vladimirovich, десятки, уже сотни. earlier this week you gathered nearly all of our heroes. There are no longer just dozens, but hundreds. Состояние нашего общества, нашей страны, всех россиян, вы сказали вот этими And you словами. captured the remarkable spirit of our society and our country with these words. It is impossible to conquer or break Russia. Каждый век это доказываем. И до Парижа, Precisely. и до Берлина, и до Стокгольма доходили. Each century we prove this. Дальше сейчас уже нас перед кинжалами и другими We reached перед Paris, орешками Berlin, нет. Stockholm, and now there are no borders ahead of our В нашей Kinzhal стране, missiles. вы сказали, и правда, и сила оружия, и сила духа. И у нас тоже нет никакого сомнения. You said we have truth, the power of weapons, and the strength of spirit on our что side. мы, несомненно, победим. Потому All of us Russians, including faithful Muslims, have no doubt that we will undoubtedly win because the truth is ours, and the strength of spirit is ours. а мы придерживаемся духовно-нравственных ценностей, данных Господом миров. Where does truth come from? И православные, и правоверные, Everyone has their own truth. и другие традиционные конфессии России. И там не But we adhere to the spiritual and moral values given by the Lord of all worlds, Christians, Muslims, Jews, and other traditional religions in Russia. Это два континента. And it's not just about land or reclaiming what is На самом ours. деле Европа, Азия, соединенные швом Урала, который есть опора державы. Our country is vast, there's none bigger. Правда от Бога. It spans two continents, Europe and Asia, joined by the Ural Mountains, which are the backbone of the state. И Конституция восстановлена. И там уже Truth is from God. это несомненно. And now, not only has the Constitution been restored and faith in God recognized, but in our anthem we proclaim, God protects our country, one and united by God. Суверенитет и независимость. Наши духовные нравственные We are defending not only our land, sovereignty, and independence, but also our spiritual and moral values, civilization, and culture. традиционной конфессии от одного единого Бога. Они не These values come from one God, shared by all our traditional religions. второстепенных вещах, но в частности, это They do not наши differ. проблемы. There may be nuances, but they are secondary or tertiary. Если святейший патриарх Details don't solve problems. один Бог, одна Родина, одно Отечество. Recently at our meeting, Patriarch Kirill said, we have one God, one motherland, one fatherland. Тоже от Него. И душу Он дал. And the strength of spirit also comes from Him, as He gave us our soul. Стержень нашего духа. А сила оружия? These spiritual and moral values form the core of our spirit. А что ее землю защищать? Да потому что оттуда And the strength of на этой weapons, земле, what is given by земле God, нашей must be отчизны, protected. растет и хлеб, и родники, и реки. Why defend our land? Россия, рост и я. Все мы Россия. Because on this sacred land of our fatherland grow the bread, springs, and rivers that sustain us. Матерей наших отцов, наших дедов, наших Russia, предков. it grows, and I grow with it. Слава Всевышнему. Это доказано. Но сегодня We all grow on this land. не только на Украине, не только на Донбассе. Beneath it lies the dust of our mothers, fathers, grandfathers, and ancestors. Где наши джигиты, наши защитники. For centuries, thank the Almighty, this has been proven. Вместе с ними и наши имамы. Today, however, the world is not just boiling over in Ukraine or Donbass, where our defenders courageously protect our land. Отдавшие жизни
шахидами, настоящими Alongside истинными them, шахидами. our imams stand with Orthodox priests and representatives of other traditional religions. И весь мир видит кипит. То, что происходит на Палестине, на Ближнем Востоке. Among them are Это martyrs and the опять wounded. рядом. И опять угроза того распространения. But the whole world is in наследия, turmoil. абсолютная угроза терроризма. И поэтому What is happening in Palestine and the Middle East is once again close to home. неужели третий будет? There is a real threat of its spread to Central Asia, absolute terrorism. Мы прекрасно знаем, что конец света для Many каждого ask, по отдельности он will there be a third world war? уходит. Не уходит, а возвращается в мир весь. Will there be an apocalypse? И наши родители, и друзья. But as believers, we know well that the end of days is an individual experience. Кроме Бога никто устроить не сможет. Ни коллективный Parents, Запад, friends, and который loved ones pass into the ever-present world every не day. было и как бы не кичились. Многополярный мир есть. But a global apocalypse can only be arranged by God, not the collective West or America, no matter their arrogance. Нравственных ценностей, веры. A multipolar world exists, and the overwhelming majority of people and nations that adhere to spiritual and moral values, faith and morality, now look to our united country. И подавляющее большинство исламского мира. BRICS and the events in Kazan are clear evidence of this, as is the Islamic world's majority. В Русском народном соборе и его святейший суд тоже. Just days ago, at the World Russian People's Council, Patriarch Kirill said, "We do not fear the apocalypse. Но у людей содрогание We do not происходит fear it, каждый день but по people телевизору, tremble when they hear слышим и daily видим. talks of it Не on только TV." здесь, во всем мире сейчас. Scientists discuss the universe expanding, then one day collapsing. Вероятности конца света. Вселенная расширяется. No, messengers of the Almighty, including the Prophet Muhammad, said, "As long as there is even one person on earth who says, 'My Lord, and turns to him, the apocalypse will not happen. Который произносит: Господи мой, Господи мой. And even if it does, if you have a sapling in your hand, plant it, and it will be counted." Конца света не будет. А даже если будет, если в руках On the праведников, battlefield, no collective force, even under the leadership of one who imagines himself the Pharaoh of the world, can defeat us. не всем коллективам, This has been proven over centuries. с тем, который возомнил себя фараоном всего мира. Our multi-ethnic and multi-confessional country will preserve itself internally and will not succumb to any provocations. Многонациональная наша страна, многоконфессиональная. Our most important sacred tasks are to maintain peace and tranquility within our country and to preserve the unity, freedom, and sovereignty of our homeland. Главнейшая и священная задача — сохранить мир и спокойствие Thank в you. нашей стране и единство Glory to the Almighty. и суверенитет нашей отчизны. Благодарим вас. We have entered a new century, and this is Russia's century, to grow further. Вступили в новый век, и это век России. Расти и дальше. И This нашим operation детям, provides our детям children with a надо tremendous нашим example детям and это experience. огромный пример и практику, альхамдулилля. May God bless you. Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени